Hi guys, Assalamu alaikum. So sannan ku yi aiki ya kuke a kwana biyu. So kamar yadda kuke gani a title din wannan bidiyon insha Allah zan yi guiding naku step by step yadda za ku fara yin trading da smart money concept. Idan ba ku manta ba a last video na muku full explanation akan wannan strategy and then kuma na muku bayani akan benefit na shi. So mutane da dama sun mun comment like kun ce da Allah na samu na muku full course akan wannan strategy kamar yadda na muku na price action. So shi sa ne deciding kuma in Allah yadda in the next 10 days nan gaba zan kammala muku full course akan wannan strategy. So amma kar ku dami insha Allah kullum zan dinga muku uploading one video har Allah ya samu mu kammala. Sannan abin da yasa nake son dan muku wani bayani kuma yanzu wannan course din da zan muku insha Allah wannan shine part 1. So kan wani ya zo ya dauka wannan course din ya siyar maka da shi like ka bashi kuɗi. Wannan course ne na free like ba sai ka biya ko sisi ba kuma wannan course ne wanda na tabbatar zai amfane ka sosai. Idan ka tsaya ka gama kallon wannan course din from A to Z har Allah ya sa zuwa time da zamu gama zuwa da 10 days nan insha Allah na tabbatar zaka gane trading sosai and then kuma zaka fara making money sosai a trading. So wannan abin yana da matuƙar amfani. Ya kamata ku tsaya ku yi focus ku kallon wannan course din from A to Z. Sannan kuma ku samu ku sharing wannan bidiyon domin wasu su samu su amfana. Sannan kuma ka manta this video sponsored by Fonden Next. Kamar yadda kuka sani Fonden Next for now yana ɗaya daga cikin the best pro farm a pro farm industry. So wanda bai san menene pro farm ba, pro farm like wasu kamfanoni ne wanda suna zuwa suna ba mutane funding accounts, ma'ana account wanda already an riga an sama kuɗi a ciki, wanda za ka iya samun kuɗi maybe daga $10,000 up to $300,000. Kuma idan kai trading ko nawa kai making za ka dinga ɗaukar 90% of na profit naka da kake making. So ku sani yanzu a trading like ba wai kuɗi kake nidin ba. For now kawai kana needing knowledge ne kawai. Yanzu idan kana knowledge at trading definitely za ka fara making money. So kamar yadda kuke gani wannan shine cikin Fonden Next. So wannan Fonden Next din sune suke sponsor din wannan course da zan muku complete kamar yadda kuke gani. Idan muka duba za ku ga website din su nan. So abu na farko yanda za ku duba kasan wannan bidiyon wannan description in Allah yadda za ku samu link na Fonden Next. So idan kuka samu link na Fonden Next insha Allah idan kuka using da shi so ko da a ce kun je za ku ansa pro farm in Allah yadda za ku samu discount sosai. Sannan kuma anytime like idan zan yi giveaway na pro farm insha Allah kai da kai amfani da link ina so maybe kai ma za ka iya samu. So ku duba kasan wannan bidiyon wajen description in Allah yadda za ku samu link ina na Fonden Next sai ku je ku sign off. So kamar yadda kuke gani idan muka duba da kanan wannan shine cikin Fonden Next. Za ku ga kamar yadda na ga muku for now duk dai wani wanda ya san pro farm a pro farm industry wannan pro farm din suna ɗaya daga cikin the best pro farm domin wannan pro farm ne wanda like idan ma kai payout baya wuce 24 hours kudin ka zai shiga zuwa cikin wallet ɗinka. Sannan kuma like account ɗinsu yana da kyau sosai. Idan muka duba da kanan za mu ga for now akwai country da suke using da wannan pro farm ɗin almost 195 plus and then total rewards ko kuma payout da mutane suka yi almost 95 million. Sannan idan muka duba payout nasu like baya wuce 5 hours. Idan ka cire kuɗin ka baya wuce 5 hours zai shiga zuwa cikin inda ka tura, let's say exchanger ne so zai shiga zuwa nan. Sannan for now suna da funded traders up to 97k. So wannan su ne funded traders nasu. So wannan pro farm din gaskiya yanzu a pro farm industry gaskiya yana ɗaya daga cikin pro farm wanda zan ba mutum shawara mutum ya samu ya ansa. So pro farm ne wanda idan ka tsaya ka san strategy yanda ake passing pro farm so za ka dinga making money sosai ba tare wai like ka je ka ɗauka kuɗi ba kai ta blowing account. So wannan shine idan muka duba da kanan ƙasa za mu ga wannan shine like kalan information na cikin wannan pro farm ɗin nan. Za mu ga kuma wannan pro farm ne wanda su kaɗai ne suke da wannan tsarin a pro farm industry. Let's say yanzu an baka challenge idan ka yi passing phase 1 so akwai wani reward da za a baka. Idan ka yi passing phase 2 shi ma akwai wani reward da za a baka wanda za su baka almost 50% na profit ɗin da kai making. Sannan za mu ga kuma suna da akan wanda no time limit like dimo wannan pro farm ɗin a lokacin da ka ansa za ka yi ta yi ne kawai har sai time da kai passing suna da wannan features da suka yi adding and then kuma bayan ka ansa live account ma za ka yi ta yin trading ne babu one time limit kamar yanzu yanda kowane yanayin pro farm ne haka. Sannan kuma drawdown nasu yana based on balance ne. Sannan kuma za mu ga suna using da MT4 da kuma MT5. So sannan kuma still da wannan pro farm din za ka iya amfani da shi wajen trading crypto ko forex so da kuma wasu like stock indices da dai wasu like different market da ake trading. So da muka duba za mu ga gashi nan kamar yadda na gaya muku idan kai trading phase 1 kai kauce phase 1 za a baka 50% and then phase 2 shi ma haka kuma kana tashi payout duka za ka cire. So wannan pro farm din idan muka duba gashi kuma za ku ga za ka dinga cire almost 90% ko nawa kai making, let's say kai making $1,000 so za ka cire $900 shine. So za mu ga gashi nan kamar yadda kuke za mu ga wannan ɗan tsare-tsare ne na wannan pro farm din. Za mu ga gashi nan za mu ga yanayin tsarin account nasu na akwai challenge 1 challenge 2 and then 3 shine wanda kenan zaka ansa main account kenan. Sai mu ga yanayin tsarin pro farm nasu suna da account daga mai 6k account har zuwa
200k account, so duka za ka iya samu. Sannan kuma still suna tsari kala-kala, suna tsarin da za ka iya one step, ma'ana kana passing shikenan ka riga ka yi passing. Suna kuma tsarin da za ka iya passing one step and two step, so duka suna shi a wannan profile din kamar yadda kuke. So suna da tsari gaskiya kala-kala. Sannan akwai wannan stellar challenge din nan, wanda wannan stellar challenge din nan shine mutane suka fi, za ku ga shine most popular one kamar yadda kuke. Za ku ga suna da different abun nan challenge kala-kala, wanda mutum idan ya ga dama anyone da kai ga dama za ka yi selecting. Za mu ga gashi nan phase 1, phase 2, gashi nan minimum drawdown, gashi nan maximum drawdown, gashi nan drawdown type, based on balance, gashi nan time limit, no time limit, gashi nan minimum trading days, akwai wanda 5 ne, akwai kuma wanda unlimited ne, gashi nan commission ne, gashi nan 5 abin nan 3 lot ne, gashi nan profit din 95 ne ma yanzu. So gashi nan trading leverage almost 100, gashi nan za ka iya trading news, gashi nan za ka iya holding trading like weekend haka. So za ka dinga samun advice daga wajen manya-manya, sometimes za su dinga tura baka, za ka iya coffee trading. So kun gane, so idan maybe account ka yi losing account naka kaje za ka kara ansa account ɗin za su baka discount, sannan suna yin refunding, ma'ana kuɗin ma da ka sai account ɗin demo ka yi passing phase 1 phase 2 za su baka refunding. So za mu ga gashi nan like wannan profile ne wanda gaskiya suna da matuƙar tsari. Za mu ga gashi nan idan ka je ka haɗa su da wasu profile ɗin ma like kalan su FTMO da wasu, za ga gaskiya wannan abubuwan su da yawa za mu ga suna ɗan sauƙi sosai. So kuma tsarin su yana da kyau, tsarin su yana da kyau wannan profile ɗin kamar yadda kuke gani, za mu gani. So wannan shine profile ɗin da like za ku iya amfani da shi yanzu. Yana ɗaya daga cikin the best profile a profile industry, kuma su ne suke sponsoring wannan course ɗin da zan muku. So ku duba ƙasan wannan bidiyo wajen description za ku samu link ɗin shi. Ko da ce yanzu ba za ka samu damar siyan account ba, maybe ka bari zuwa time da za mu gama wannan course, idan ka yi understanding yadda za ka yi trading sosai ka je ka samu ka ansa account, so za ka iya amfani da wannan fund next. Sannan idan ka using da link ɗina, in Allah ya za ku samu discount sosai sosai. Idan ka using da link ɗina almost za ku samu almost 20% discount idan ka using da link nawa. Sannan kuma still like idan maybe zan yi giveaway na profile, in Allah ya da kai using da link ina, so za ka samu. So wannan shine kawai. Alright, so kamar yadda kuke gani daga nan, za mu ga shi nan smart money concept, ga shi nan the blueprint trade like banks. So kamar yadda kuka sani, na gaya muku a last time, wannan strategy na smart money concept strategy ne wanda like big boys, ma'ana let's say banks, suna using da wannan strategy like bankuna kenan. Bankuna suna ɗaya daga cikin like smart money traders, ma'ana wanda suke trading da like billions ko kuma trillions, wanda kusan su ne suke moving wannan market ɗin. So ka sani idan kana yin trading like kana bin banki yanda suke yin trading kai ma kana yi, so definitely gaskiya za ka dinga making profit, and then kuma ba za ka dinga daɗewa ba sosai a cikin trading. So idan ga muku wannan a last time idan ba ku manta ba. So for example idan muka duba daga nan na dan baku wannan example ne na screenshot like na wasu maybe trade da ɗan yi taking haka, let's say profile ne da kuma personal account nawa, ko ba haka ba. So na ce bari baku example. So ya kamata ku sani wannan strategy na smart money concept like for now kusan abin da zan ce kowane market za ka iya trading da shi. Maybe kai crypto trader ne, so kamar yadda kuke za ku ga na yi trading crypto da shi sosai, so za ka iya trading crypto da wannan strategy. And then kai forex trader ne, za ka iya maybe kana yin trading stock ne, ko kuma kana yin trading let's say indices ne, so za ka iya, ko kana trading futures ne like gold kenan da sauransu. So kowane market kake trading kawai za ka iya trading kawai, kai ku damu. So wannan shine. Idan muka duba daga nan za mu ga like za ku ga yanayin kalan profit din, za ku ga wannan wani trade ne na corona for na crypto ne, za ku ga a one trade kawai kamar yadda kuke za ku ga almost 1300 a one trade kawai, ga wannan 800. So za ku yi ta gani wannan kuma profile ne, so za ku yi ta ganin su. So kawai dai na ba ku wannan example ne domin ya kamata ku sani wannan strategy ne wanda gaskiya idan dai like ka tsaya kai focusing akan wannan strategy, so kusan zan ce gaskiya za ka dinga making money sosai, amma gaskiya dole sai ka tsaya ka koya ne. So shine abin da zan koya muku a wannan course, wanda wannan shine part 1, kuma in Allah da in the next 10 days nan gaba za mu kammala wannan course, kuma wannan course ne free kamar yadda na gaya muku. Wani ya zo ya ɗauka wannan course ya zo ya siyar baka. Sannan kuma na manta ka kuma da Allah ku danna mun subscribe and then ku danna mun like a wannan bidiyon. So shine. So yanzu bari dan muku bayani like akan wani step da ya kamata as a trader ko kuma me kake a rayuwa, so dole sai ka yi focusing akan wannan abubuwan. So kuma musamman akan wannan course da zan muku shi ma like dole sai ka yi focusing akan shi haka. So in general ma ko trading, so shine. So idan muka duba daga nan za mu ga wannan shine gashi, za mu ga step to follow. So number one dai kamar yadda kuka sani a rayuwa shine hard work. So ba wani abu wai wanda kai za ka yi tunanin za ka samu wannan abin cikin sauki, like kawai za ka yi tunanin maybe wani ya gaya maka ana making kuɗi da trading, like kana ganin lifestyle din wasu a social media, baka san mostly yan social media ƙarya mane kawai. So wannan rayuwa ƙarya ne. So let's say kana ganin wasu yadda suke rayuwarsu, so kai kana tunanin kana shiga trading industry za ka fara making money like let's say a 1 month or 2 months or 3 months. So kakkai wannan magana like ka yaudara kanka.
maybe za ka fara making money, let's say maybe ma a watan da ka shiga. So amma idan ka tsaya ka natsu ka san me za ka yi making money definitely ne wannan. So amma idan ka shiga da niyan ka samu kuɗin, da niyan ka zama millionaire in 1 month, so wannan za ka yaudara kanka ne, ka dinga blowing account kenan. So hard work yana da matukar amfani sosai, dole sai ka jajirce sosai a wannan aikin. So number 2 za mu ga kamar yadda kuke ne akwai consistency. So like idan za ka yi trading ba wai let's say yau kai trading and then gobe ka tsallake gobe, maybe sai jibi ka dawo. So abu ne wanda ya kamata ka sashi a mind ɗinka ya kasance kullum kana yi. Maybe ma kana tashi da safe, let's say kana sallah, let's say kana breakfast, abin da ya kamata ka fara yi next, let's say ka buɗe laptop naka ka fara duba chat and then ka fara yin jotin wasu abubuwa. Like kullum kuma abu ne wanda ya kamata ka dinga koyon sabon abu. Haka ce wadan ilimin da kake da shi kenan, so abu ne wanda kullum ana samun upgrade. So shi ma ya kamata kullum ka dinga upgrading kanka. Sannan still number 3 ya muga shine discipline. So discipline is very important. Ka dinga discipline kanka anytime. Like ka dinga biya kallon wasu rayuwar da wasu ke kace kai ma za ka je kai rushing like ka je kai. So kai discipline, ka bari kai making abin da za ka yi making. So kuma a trade din ma like ka dinga discipline anytime a trading, ba ka dinga taking trade anytime ba kawai. So dole sai da discipline. Sannan na gaba number 4 za mu ga shine patience. So patience is very important already kamar yadda kuka sani. So normal a rayuwa ba wani abu da za ka yi achieving idan baka yi hakuri ba. So dole ka yi hakuri ka bari ya time ɗinka ya zo. So kawai dai ka ci gaba da aikinka, kana addu'a ɗinka, in Allah da Allah ya taimaka maka. Za mu ga na gaba kuma shine lokacin da ka zo za ka yi nasara. So sai ka bi wannan step ɗin gaskiya. Wannan step ɗin kamar yadda kuke ganin su guda huɗu sai ka bi su before ka zo kai nasara. Domin yanzu idan trading za ka yi, akwai abubuwa da dama, maybe a tsaye beginner akwai abubuwa da dama da ya kamata ka iya. Let's say a tsaye beginner za ka je ka san basics, ka zo ka san technical analysis sosai, ka zo ka san fundamental analysis sosai, ka zo ka iya risk management, ko ka zo da ka iya wannan abubuwan. Bayan ka tabbatar ka gane su, ka yi back testing, ka gwada ka gane abubuwan, sai kuma ka zo ka selecting one trading strategy wanda za ka using da shi, and then ka yi back testing nashi, ka gwada ka ga yes yana aiki. Bayan ka ga yes yana aiki, next one kuma sai me? Next one sai ka zo ka creating trading plan naka da kuma trading rules naka. So sai ka fara trading. Idan ka tsaya ka natsu, wallahi in 1 month or 2 month 3 month za ka zo ka fara trade naka, at least kana making kuɗi. Ba wai maybe yau ka samu kuɗi ba za ka ƙara samu sai next month. Like za ka dinga samun kuɗi sosai anytime ka dinga making kuɗin ka, like kana loss kuma kamar yadda kuka sani. So wannan sune step ɗin da ya kamata a ce ka sani. Shi trading ba wai abu bane na rushing. So kamar yadda kuke gani, wannan shine abin da zan yi guiding naku in Allah ya da wannan course din. So wannan shine na farko, wannan shine part 1. In Allah ya da zuwa gobe za ku samu part 2, kuma zan yi guiding naku ne step by step yadda za ku fara yin trading. In Allah ya da step by step yadda za ku fara shiga chat ku analyzing da wannan strategy na smart money concept. So kar ku manta dai ku danna mun subscribe, sannan ku danna mun like a wannan bidiyon. Sannan ku je ku duba kasan wannan bidiyon, za ku samu link na Fonden Next, shine link na farko a description din wannan bidiyon. So ku je ku samu link na Fonden Next sai ku yi sign off. So idan ku yi sign off, so insha Allah maybe idan ka ga dama za ka je ka ansa profile, idan already ka iya trade naka kana making profit, idan kuma ka ga dama za ka iya bari mu gama wannan course din. So amma na tabbatar wannan course din zai amfane ku kuma sosai. Domin wannan kusan shine course na farko wanda zan muku shi a free kuma akan wannan smart money concept din. So thank you, sai ma da next video. Peace out.